సో, ఆహ్, నిన్న నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటి అనంటే, అయితే కంప్లీట్‌లీ వాటెవర్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ మీకు కంప్లీట్‌లీ ఆహ్, క్లారిటీ అయినా ఉండాలి. లేదా మొత్తానికి అర్థం కాకపోయినా ఉండాలి. ఈ 2 కేసెస్‌లోనే మనకు క్వెషన్స్ రావు యాక్చువల్లీ. సో, డే 1 నుంచి అంటున్న విషయం ఏంటి అనంటే, ఎక్కడైనా మీకు ఇష్యూ ఇట్లా సమ్ ప్రాబ్లమాటిక్‌గా ఉంది, అర్థం కావట్లేదు అనంటే, యూ కెన్ స్టాప్ దేర్ ఐ సెడ్. సో, యాక్చువల్లీ ఏంటనంటే, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఐ మీన్ స్టార్టెడ్ విత్ కంప్లీట్ బేసిక్ ఐటీ ఇన్ఫ్రా అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రా. దాని తర్వాత EC2 ఇన్స్టెన్స్ గురించి చూసాము. EC2 ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ ద వర్చువల్ మిషన్? EC2కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటి అనే విషయం గురించి డిస్కస్ చేసాము. తర్వాత వాటి కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎందుకంటే క్లౌడ్ కాబట్టి కంపల్సరీ మనకి అసలు నెట్వర్క్ ఎట్లా ఉంది? ఏంటి? అనే విషయం అర్థం కావాలి కాబట్టి మనం నెట్వర్క్ సెక్షన్‌లోకి జంప్ అయ్యాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏంటి అనంటే మామూలుగా ఇన్‌స్టాన్స్‌కి లాగిన్ అవుతున్నాము. ఏ రకంగా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తున్నాము? ఏంటి? అనే విషయం గురించి డిస్కస్ చేశాము. ఆ కమాండ్స్ అనేటువంటిది ఏంటి అనంటే అవి మీకు ఎక్స్‌ట్రా బూస్ట్ ఎట్ థిస్ మొమెంట్ యాక్చువల్లీ. సో, ఆ కమాండ్స్‌ని మీరు మామూలుగా పర్సనల్‌గా మీరు ట్రై చేయాలి. బట్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ అనేటివి ఏమనిపిస్తున్నాయో వాటి విషయంలో నేను కొంత గుర్తు చేయడం జరిగింది. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అనంటే మామూలుగా అగైన్ విల్ లాంచ్ వన్ ఇన్స్టాన్స్ ఫర్ టుడేస్ డెమో. Again, I'm going with Ubuntu. Okay. So this part anta I hope everybody practiced well. ఓకే. సో, దీంట్లో మనం ఏ రకంగా దీన్ని స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్నాము ఏంటనే విషయం గురించి నిన్న కొంత చూసాము. సో, కమాండ్స్ విషయానికొస్తే ఏంటి అనంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా జస్ట్ గమనించండి. మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. బట్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాము? మనకి విండోస్ మెషిన్‌లో విండోస్ మెషిన్ విల్ హావ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో, ఇక్కడ 2 థింగ్స్ ఏంటి అనంటే, ఇదంతా కూడా మనం జీయూఐ అని అంటాం. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ విషయానికొచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, ఈ రకమైన టెర్మినల్‌తో విల్ గో హెడ్ విత్ CLI కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటాం దీంట్లో. సో, ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌కి సంబంధించిన విషయంలో వి విల్ సీ పవర్ షెల్ కమాండ్స్. పవర్ షెల్ సంబంధించిన స్క్రిప్టింగ్ దీనికి సంబంధించిందంతా కూడా ఈ టెర్మినల్‌లో మనం అది చేస్తుంటాం. ఇది విండోస్ విషయానికొస్తే. బట్ లైనక్స్‌కెళ్తే ఏంటి అనంటే, లైనక్స్‌లో కూడా ఇదే రకమైన టెర్మినల్ మనకు కనిపిస్తుంది. విత్ డిఫరెంట్ ప్రాంప్ట్స్‌తో. అక్కడ ఏం చేస్తాము, అక్కడ ప్యూర్‌లీ లెనక్స్. ఈ లెనక్స్ సంబంధించినటువంటి కమాండ్స్, లెనక్స్ సంబంధించిన స్క్రిప్టింగ్ అనేది అది చేస్తాం. ఈ 2 వేరియేషన్స్ మనకు కావాలి. అందులో కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి విచ్ విల్ బి కంపాటబుల్ ఇన్ బోత్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. లైక్ nsLookup ఉంది. nsLookup అనే కమాండ్ what does it do? NSLookup will fetch the information of a particular domain with its associated IP address. అంటే NSLookup google.com. సో, ఏం చేస్తుంది ఇది? ఇక్కడ ఈ సర్వర్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాది జియో ఫైబర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ రిలయన్స్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నుంచి google.comకి ఉన్న ఐపీ ఏంటి అనేది నాకు రిటర్న్ చేసింది. అందులో IPv6, IPv4. సో, ఇదే సేమ్ కమాండ్ లినక్స్‌లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఇది ఎందుకోసము అనేది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే. వై ఆర్ వి యూజింగ్ దిస్ nsLookup? ఇదంతా ఏంటి అనంటే మనకు ఫర్దర్ మనకి ట్రబుల్ షూటింగ్‌కి దానికి
ఇది హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుందనమాట. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ ఉన్నాయో దట్ ఐల్ సింప్లీ కవర్ దట్. సో, స్టార్టింగ్ విత్ పింగ్. పింగ్ అనే బేసిక్ కమాండ్‌తోని మనం ఆహ్, యాక్చువల్‌గా ఈ కమాండ్ సంబంధించిన సెక్షన్ అది చేసాము. సో, నిన్న డిస్కషన్ తర్వాత మంజూర్ ఇంకా దీంట్లో వాట్ ఈస్ యువర్ క్వెషన్ యాక్చువల్లీ? ఇక్కడ కన్‌ఫ్యూజింగ్ ఏంటి అనేది నాకు కొంచెం క్లారిటీ ఉంటే ఐ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. Uh, నో ప్రాబ్లమ్. ఎనీ క్వెషన్. ఇక్కడ మనకి మొహమాట పడాల్సిన పని లేదు. లెట్స్ బీ ఫ్రెండ్లీ. విషయంలో సార్ అవి బేసిక్స్ మనకి ఐడియా లేదు కదా సార్ అసలు పిన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ వాట్ పర్పస్ యూజింగ్ సో దేనికి యూజ్ చేస్తారు అది ఏ టైంలో యూజ్ చేస్తారు సో నిన్న అదే ఏ విషయం టైంలో మనం తీసుకొని వచ్చాం కదా. సో యాక్చువల్లీ ఏంటి కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ విషయానికి వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ రైట్. సో ఐ లెట్ మీ చెక్ ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆల్ ఆర్ దేర్. ఐసిఎంపి ఉంది, బట్ ఐసిఎంపి 172 మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఐ అలో దట్ ఫస్ట్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఇవి కంప్లీట్లీ వాట్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ అనేది కంపల్సరీ మీరు వర్కౌట్ చేసి మీ ప్రాక్టీస్తోనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ ఫర్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్, సేవింగ్ ద రూల్. సో ఇక్కడ పర్పస్ ఏమనుకున్నాం దీని గురించి? ఐ విల్ టేక్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ టు దట్ సిస్టమ్. పింగ్ చేస్తున్నా. సో ఈ రకమైన రిప్లై రావాలి. రిప్లై ఫ్రమ్ దిస్ Must be ఐపీ అడ్రస్. this your local system కదా మీరు పింగ్ చేస్తున్నది. You're ఎస్ pinging ఎస్ from your local to the public IP. ఎస్ కరెక్ట్. We can also try, right? Yes, you can also try. I'll give you this IP. You can also try. సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి స్కిల్. ఏదైతే స్కిల్ ఉందో ఆ స్కిల్‌తో పాటు హౌ ఆర్ వి జస్ట్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్ ద స్కిల్. ఆ విషయం కూడా మనకు కావాలి కాబట్టి ఇది మీకు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. మామూలుగా వాట్ ఈస్ EC2, వాట్ ఈస్ VPC, వాట్ ఈస్ IAM, వాట్ ఈస్ S3 ఈ రకంగా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్. సో ఈ రకంగా ఇది కొంత రియల్ టైం మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనేటువంటి చిన్న హోప్‌తో ఇవి స్టార్ట్ చేశాననమాట యాక్చువల్లీ. ఇందులో ఏ ఏ రకంగా అవుతుంది అనే విషయం గురించి కూడా మనము డిస్కస్ చేసాము. ఇక్కడ ఏంటి అనంటే వి ఓపెన్డ్. నిన్న మనం మాట్లాడిన దాంట్లో ఏంటి అనంటే 2 థింగ్స్ రైట్? నిన్నటి దాంట్లో క్వెషన్స్ ఏం లేవనుకుంటాను మేబీ. సో రౌటింగ్ టేబుల్ గురించి కొంత డిస్కస్ చేసాము. తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్‌ది ఏ రకంగా డిపెండెన్సీ ఉంది అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం నిన్న. So I'll try to remind it once again, the routing table part. In VPC section, come on. So ఈ VPC సెక్షన్‌లో వాట్ ఎవర్ ది VPC we are considering, ప్రతి VPCకి ఆల్రెడీ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. VPC ఐడి ఓకే. అండ్ ఇట్స్ సిఐడిఆర్. తర్వాత రౌటింగ్ టేబుల్, అసోసియేటెడ్ రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. We can simply open that routing table. We can see what are there in that. ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూస్తే రూట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే. అందులో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రూట్స్, 2 రూట్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటేంటి బై డిఫాల్ట్ రూల్ ఇది అనుకున్నాం. సో ఇది కంపల్సరీ అలాంగ్ విత్ ద VPC ఈ రూల్ యాడ్ అవుతుంది. ఇది వస్తుంది కంపల్సరీ. దిస్ ఈస్ మ్యాండేటరీ రూల్. ఇది ఎందుకోసము అనంటే వితిన్ ద VPC కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ. కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ మనకి. ఇది బై డిఫాల్ట్. ఆ VPCలో ఏ సబ్‌నెట్‌లో లాంచ్ అయినటువంటి EC2 ఇన్‌స్టాన్సెస్ అయినా కూడా దే హావ్ టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్. సో దిస్ రూల్ విల్ టెల్ అస్. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఏంటి? ఈ సెకండ్ రూల్ అనేటువంటిది లేకుంటే వి విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. ఆ స్పేస్ -t అనేది కంటిన్యూ పింగ్ అన్నమాట. ఇది ఓన్లీ 5 పింగ్స్ వస్తాయి.
ఇది కంటిన్యూ పింగ్ అవుతుంది. సో, ఈ రకమైన కమ్యూనికేషన్ వీ కెనాట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ వితౌట్ దిస్ రూల్. ఎందుకోసం అనంటే ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే. మనం డే 1 నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో, ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్ డిఫరెంట్ గేట్‌వేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. సో, వీపీసీ టు వీపీసీ లేదా ఆన్ ప్రెమిసెస్ టు మనం క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రకంగా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనంటే డిఫరెంట్ గేట్‌వేస్ అనేటువంటి నెట్‌వర్క్‌లో మనం చూడొచ్చు. అందులో ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే ఈస్ వన్ ఆఫ్ గేట్‌వేస్ యాక్చువల్లీ. సో, ఇందులో ఇదేం చేస్తుంది అనంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దీంతో. సో, ఇక్కడి నుంచి దీన్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. అనంటే త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ కంప్లీట్ ఎంటైర్ నెట్‌వర్క్ నుంచి దీన్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. దీన్ని టార్గెట్ చేయొచ్చు అనేది ఈ రూల్ ఉద్దేశ్యం యాక్చువల్లీ. సో, ఒకవేళ ఈ రౌట్ టేబుల్‌లో అంటే ఈ వీపీసీకి అసోసియేట్ అయిన రౌట్ టేబుల్‌లో ఈ రూల్ కనుక లేకపోతే వి కెనాట్ కమ్యూనికేట్ అనే విషయం మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. అంటే ఈ రూల్ ఒక్కటే ఉన్నంత వరకు సరిపోతుందా? అని ఒకవేళ మన క్వెషన్ ఏసుకుంటే ఏం చెప్తారు మీరు? జస్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే ఎంట్రీ ఉంది. అప్పుడు నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతానా అనంటే మీరేమంటారు? చేయగలుగుతాం బికాస్ డెస్టినేషన్ మనం ఏమీ రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు కదా. వి వర్ సేయింగ్ లైక్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, రైట్? వీ కెన్ యాక్సెస్ బట్ వీ కెనాట్ ఇన్ దిస్ సిట్యుయేషన్. ఇక్కడ ఏంటనంటే 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మనకు రౌట్ టేబుల్ డిపెండెన్సీ ఒకటి అవుతే, సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దట్ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్ షుడ్ బి వైట్ లిస్టెడ్. దట్ పోర్ట్ షుడ్ బి ఓపెన్డ్. ఆ పోర్ట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాము? సెక్యూరిటీ గ్రూప్‌లో. ఈ ఓకే, ఓకే. సెక్యూరిటీ గ్రూప్‌లో ఈ అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ మై సిస్టమ్ ఈ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్ ఏంటి అనేది అంటే ఇప్పుడు నాకు పింగ్ రెస్పాన్స్ రావాలనంటే ఐసీఎంపీ పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. సో, ఐ హావ్ ఎనేబుల్డ్ ఐసీఎంపీ పోర్ట్ ఫర్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్. మామూలుగా ఏం ఓకే. చేస్తామనంటే ఒకవేళ మనకు రూట్స్ ఇక్కడ రౌట్ టేబుల్‌లో మనకు రూట్స్ యాడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వి డోంట్ అలో ఆల్ ది పోర్ట్స్. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విషయంలో లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఒకవేళ మనం ఎంటైర్ ఆల్ ది పోర్ట్స్ అన్నామనుకోండి. ఈ ఈ రకమైన రూల్ వి హ్యావ్ ఎ పర్టిక్యులర్ రూల్ కాల్డ్ ఆల్ టీసీపీస్. ఆల్ టీసీపీ, ఆల్ పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎనీవేర్ ఐపీవీ4 ఈ రకంగా ఇచ్చామనుకోండి. ఇది ఇస్తే ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో మ్యాటర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ హియర్. ఇక్కడ అన్ని ఓపెన్ చేసాము అని అంటే ఫినిష్. తీసుకెళ్ళి మనం పబ్లిక్‌లో పెట్టినట్టే అది. కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో, ఇక్కడ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ యూ అండర్‌స్టాండ్ దట్ కమ్యూనికేషన్ అనంటే ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అనంటే రౌట్ టేబుల్‌లో పర్టిక్యులర్ మనం ఏదైతే నెట్వర్క్ చూస్తున్నామో ఆ రూల్ ఎంట్రీ ఉందా లేదా? ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్‌లో దట్ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్ ఎంట్రీ ఉందా లేదా? ఇవి 2 చెక్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా గాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఈ నిన్న రెండు మనం ఎలా శ్రీని, ఈ రెండు ఎలా లింక్ అయ్యాయి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము పోర్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, రౌట్ హ్మ్. హ్మ్. టేబుల్లో వీఆర్ గివింగ్ దట్ గేట్వే ఎంట్రీస్ అండ్ ఆ రెండు ఎలా లింక్ చేస్తున్నాము? ఓకే. అది అది ఐల్ కవర్ ఇట్ లేటర్. సో, ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే సెపరేట్‌లీ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే. దేర్ ఈస్ ఎ రైట్, సర్వీస్ ఇన్ వీపీసీ. ఓకే. రైట్, సో, రైట్. దాన్ని యా, ఏం ఐ గాట్. చేస్తున్నాము ఇంటర్నెట్ గేట్‌వేని పర్టిక్యులర్ వీపీసీకి అసోసియేట్ చేస్తున్నాము. వి ఆర్ నాట్ ఓకే, యాహ్! సో, గెట్టింగ్ డీప్ డైవ్ ఇంటూ వీపీసీ రైట్ నౌ. జస్ట్ బేసిక్స్ వి ఆర్ కవరింగ్. సో, ఓకే. ఇందులో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్‌గా మనం కన్సిడర్ చేసామంతే. ఏదైనా ఏ నెట్వర్క్ అయినా కూడా అలో చేయాలంటే ఈ రకంగా చేస్తాము అనేటువంటిది. ఓకే. సో, యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏం కవర్ చేసాము అనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టిక్యులర్ ఏదో ఒక యూఆర్ఎల్ మనం తీసుకుంటే దట్ డొమైన్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అనుకున్న గూగుల్.com అని నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఇది రాలేదు నాకు. పేజ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేడ్ అని వచ్చింది. ఓకే. ఆ టైంలో ఏం చేస్తాము? ఆ టైంలో ఇది యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ఉంది అనే విషయం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి వి విల్ సింప్లీ గో హెడ్ అండ్ ఓపెన్ అవర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సారీ. సో www.google.com అన్నాను అనుకోండి. నాకు ఈ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఈ ఐపీ అడ్రస్‌తో అది ఎక్కడుందనే విషయం నాకు కావాలి. అనంటే
అది తెలుసుకోవడం కొంచెం మనకు కష్టమైనటువంటి విషయం. ఇక్కడ మనకు రియల్ టైమ్‌లో ఉండేటువంటిది ఏంటి, కొంత క్లూస్‌తోని వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోబడీ నోస్ దిస్ వేర్ ఐ మీన్ విచ్ అకౌంట్ ఆర్ విచ్ రీజియన్ ఈ సర్వర్ ఉంది అనే విషయం మనకి ఎక్కడి నుంచి క్లూ దొరకలేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, విల్ సింప్లీ పిక్ దిస్ ఐపీ. రకరకాలు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ నౌ ఒకవేళ ఉంటే దట్ ఈస్ ద వెరీ బెస్ట్ టికెటింగ్ టూల్ అనమాట సర్వీస్ నౌ అనేది. సో అందులో సింపుల్గా దాంట్లోకి వెళ్తాము, సెర్చ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అందులో ఏమవుతుందనంటే ప్రీవియస్లీ దాంతో మనకేమైనా టికెట్స్ రేజ్ అయినవి ఉన్నాయా, లేదా ఒకవేళ ఈ మనకి ఇన్ఫ్రాకి సంబంధించిన ఎంట్రీ అంతా సర్వీస్ నౌలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాంతో మనకి ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ కానీ అది ఎక్కడ లాంచ్ అయింది కానీ అక్కడ మనకు క్లూ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ క్లూ దొరికిందంటే సింప్లీ వాట్ డు వీ డూ, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం. ఈ అకౌంట్‌లో పర్టిక్యులర్ అకౌంట్‌లోకి వెళ్ళిపోతాము. ఆ రీజియన్‌లోకి వెళ్ళిపోతాము. ఇక్కడ ఇన్‌స్టాన్స్‌లోకి వెళ్ళి ఆ ఐపీ ఏంటి అనేది మనం సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐపీ దొరికింది మనకు. ఈ ఐపీ వచ్చేసింది. సింపుల్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసామనంటే అది ఏంటి అనేది ఇక్కడ హండ్రెడ్స్, థౌసండ్స్ సర్వర్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ అందులోంచి ఇట్ విల్ ఫిల్టర్ అవుట్. ఆ So, రకంగా అక్కడి నుంచి so విల్ స్టార్ట్ Srini, ట్రబుల్. that means if that google.com or whatever site, then హ్మ్. adi AWS lo host, I mean instance run అవుతూ ఉంటే anything we can search here if you know the IP. అంతేనా? కరెక్ట్. అంతే. మనం క్రియేట్ చేసినవే కాదు, but anything which is a public thing we can search here. We can find యెస్. the యెస్. state. Okay. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ క్లిక్ హియర్ యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ అంటే ఇందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా యూ కెన్ సెర్చ్. ఎలాస్టిక్ అయిపోతున్న హోస్ట్ ఐడి, ఈ రకంగా ఇమేజ్ ఐడి, వీటన్నిటితో యూ కెన్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో విపిసి ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చెక్ హౌ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పర్టికులర్ విపిసి. So I can simply click and using the VPC ID I can search. So it will list out all the instances which are under that particular VPC. Okay. ఈ రకంగా మనం ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకొని జనరల్గా దాన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇంకొక వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దేర్. ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ జస్ట్ చిన్నగా మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే వీ కెన్ సీ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఏముంటాయి అని అంటే మామూలుగా ట్రై టు జస్ట్ రీకలెక్ట్ ద థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్. ఏం చేస్తాము మామూలుగా వైఫై అనేటువంటిది ఇప్పుడు అందరికీ ఉంది, వైఫై మాత్రమే ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో నాకు తెలిసి ల్యాప్టాప్స్ కూడా కేబుల్ కనెక్ట్ చేసేటువంటి ప్రొవిజన్ తక్కువ ఉన్నట్టుంది మేబీ. ఒకవేళ మీకు ఐడియా ఉండాలి, సిస్టమ్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఇంటర్నెట్ పోర్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం RJ45 పోర్ట్ ఆర్ ఇథర్నెట్ పోర్ట్, ల్యాన్ పోర్ట్ డిఫరెంట్గా పిలుస్తుంటాం. సో ఆ ల్యాన్ పోర్ట్కి మనం డైరెక్ట్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీ సర్వర్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో ఈ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ మళ్ళీ దీనికి ఎట్లా ఉంటుందని అంటే ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, క్లౌడ్ రిసోర్స్ అంటేనే వర్చువల్. ఆ సేమ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో వర్చువల్ పోర్ట్స్ అందుకే ఇక్కడ మన నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేటువంటి ఒక సర్వీస్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇందులో మనకి ఒకటే EC2 ఇన్స్టాన్స్ మనం లాంచ్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దాంతోపాటు ఒక వర్చువల్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ల్యాన్ పోర్ట్ అది క్రియేట్ అయిందనమాట. ఆ ల్యాన్ పోర్ట్ దేనికి అసోసియేట్ అయింది అని అంటే మనం ఇందాక లాంచ్ చేసిన EC2 ఇన్స్టాన్స్కి అసోసియేట్ అయింది. సి ఇన్స్టాన్స్ ఐడి దిస్ ఈస్. ఐ విల్ ఓపెన్ ఇన్ అ సెపరేట్ యాప్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డెమో ఇన్స్టాన్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళింది. ఓకే. సో ఇది మనం జస్ట్ లాంచ్ చేసాం ఈ ఇన్స్టాన్స్. సో లాంచ్ టైమ్ దిస్ వీ కెన్ సీ. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఇంటర్ఫేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది ఇక్కడ వస్తాయి. సో ఐపీ అడ్రస్ ఒకటి మనకు తెలిసిన ఏం చేస్తాము, జస్ట్ విల్ సింప్లీ కమ్ హియర్ అండ్ ట్రై టు సెర్చ్ యూజింగ్ ద ఐపీ. ఓకే. ఇఫ్ ఐ సెర్చ్ ఇట్ విల్ గివ్. ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇది వచ్చింది. ఇందులో హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, హండ్రెడ్స్లోంచి కూడా వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో దీంతో ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్లీ రన్ చేసేటువంటిదే ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్, ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము ఇదంతా కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకేం అనిపించింది అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాము, ఇది ఇన్స్టాన్స్. ఈ ఇన్స్టాన్స్లో 2 థింగ్స్ కనిపించాయి మనకి. ఒక్కటేమో ఇఫ్ ఐ గో టు డీటెయిల్స్,
పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఇక్కడ రెండు అడ్రస్లు మనకు కనిపించినాయి. ఇందులో ఏంటి, ప్రైవేట్ ఐపీ అనేటువంటిది స్టాండర్డ్ అనుకున్నాం. దిస్ ఈస్ ద స్టాటిక్. ఈ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇందులో ప్రైవేట్ ఐపీ అనేటువంటిది స్టాటిక్ అనుకున్నాము, డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది పబ్లిక్ అనుకున్నాం. సో అనుకోవడం కాదు, యాక్చువల్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అంటే అనే టర్మ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఇది, నిన్న డిస్కస్ చేసాం కూడా ఇది. పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనే టర్మ్ అది ఏంటి అని అడుగుతారు. వాట్ ఈజ్ పబ్లిక్ IPv4? పబ్లిక్ IPv4 ఈజ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ విచ్ ఈజ్ డైనమిక్, దట్స్ ఇట్. ఇందులో మరి ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఐపీది డైనమిక్ అనేది ఉందా అంటే నో, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డైనమిక్ హియర్. ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ప్రైవేట్ది. పబ్లిక్ విషయానికి వస్తే డైనమిక్. బట్ ఇక్కడ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఉండే అవకాశం కంపల్సరీ ఉంటుంది, కావాలి. ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఉదాహరణకి ఇది నాకు క్రిటికల్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ నాకు ఏంటి అని అంటే ఐదర్ వేస్, 2 వేస్లో కావాలి. నేను డొమైన్ నేమ్తో దీన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి. తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అనే టైంలో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ గో విత్ స్టాటిక్ ఐపీ. ఆ స్టాటిక్ ఐపీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ వి స్క్రోల్ డౌన్ ఎ బిట్, హియర్ వీ కెన్ సి అండర్ నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అని అంటే ఏంటి అని అంటే సేమ్ ఇది కూడా పబ్లిక్ ఐపీనే, బట్ ఇట్ విల్ నెవర్ బి చేంజ్డ్. ఒకటి ఎలాస్టిక్ ఐపీ, ఇది చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మీరు వెంటనే ఒకవేళ క్రియేట్ చేసుకుంటే వెంటనే డిలీట్ చేయాలి. సో ఇది ఇక్కడ ఇది చూసుకుంటాం. నెట్వర్క్ ఇది యుఎస్ ఈస్ట్ 1 రీజియన్లో జనరేట్ అవుతుంది. సింపుల్ థింగ్, నేను అలొకేట్ అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ కమ్ పబ్లిక్ ఐపీ, ఈ రకమైన అలొకేషన్ ఐడి, ఈ రకమైన డీటెయిల్స్తో ఇది వస్తుంది. సో ఇక్కడ వాట్ వీ కెన్ డూ, దీన్ని వీ కెన్ అటాచ్ ది స్టాటిక్ ఐపీ టు మై ఇన్స్టాన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గో టు నెట్వర్కింగ్, ఇక్కడ ఈఎన్ఐ ఒకటి ఉంది చూసారా, ఈ ఈఎన్ఐలో మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఈ ఎలాస్టిక్ ఐపీ కనుక నేను ఇక్కడ దీనికి అటాచ్ చేశాను అని అంటే వీ కెన్ సి దట్ యాజ్ వెల్ హియర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్తో మనం సెర్చ్ చేయడం కానీ, ఈ ఐపీ అడ్రస్తో మనం పింగ్ చేయడము, ఆ ఐపీ అడ్రస్తోనే కమ్యూనికేట్ అవ్వడము, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, మామూలుగా ఈ రెగ్యులర్ ఏవైతే స్టాండర్డ్ సర్వర్స్లో స్టాటిక్ ఐపీలే ఉంటాయి, డైనమిక్ ఐపీలు అనేటువంటిది అక్కడ మనకు కనిపించదు. ఒకవేళ ఈ దీని ఆ టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ తక్కువ ఉంది అని అంటే వీల్ సింప్లీ గో విత్ డైనమిక్. బట్ మామూలుగా మనకు స్టాటిక్ ఐపీస్, పబ్లిక్ ఐపీస్ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ వరకు ఐ స్టాప్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ హియర్. Srini, one question. ఇప్పుడు ఇది స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ కి కెన్ వి గివ్ ఎనీ నేమ్, లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఐపీ అడ్రస్ కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కెన్ వి హ్యావ్ లైక్ సంథింగ్ .com? yes that will discuss in DNS surveys. In that case we don't need to worry about changing the IP address, right? Because we always go with the address, I mean we always Correct, go with the name. కరెక్ట్ దట్స్ వాట్. సో ఎక్కడైతే మనకు అందుకే అన్నాను డిపెండెన్సీ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ విల్ గో విత్ స్టాటిక్ ఐపీ. సో లేకుంటే విల్ సింప్లీ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడ నేమ్లో కూడా ఏంటి అంటే డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ ఉంది. వాట్ డస్ డిఎన్ఎస్ డూ? డిఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే సింపుల్ థింగ్. డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ చేసేటువంటి పని ఏంటి అని అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 థింగ్స్ కాల్డ్ forward lookup zone, and the second thing is reverse lookup zone. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది అవసరం లేని టాపిక్ మనకి, బట్ బెటర్ టు హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్. ఇందులో ఏమవుతుందంటే డిఎన్ఎస్ చేసేటువంటి ఓన్లీ వన్ యాక్టివిటీ నేమ్ రిజల్యూషన్. దాన్ని నేమ్ రిజల్యూషన్ ఏ రకంగా చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టైప్ google.com, ఈ ఎంట్రీ అనేటువంటిది డిఎన్ఎస్లో ఉంటుంది. google.com షుడ్ హ్యావ్, నేనేమంటానంటే సమ్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చాను నేను. సో ఈ దీంట్లో ఎంట్రీలో google.com అనేటువంటిది
షుడ్ ఫెచ్ ద ఐపీ 8.8.8 అనేది ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఎంట్రీ ఉంటేనే వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఇది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనుకుంటే దిస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఐపీ. ఓకే, ఈ ఐపీతో ఏం చేస్తాము, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేస్తాము. దట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ విత్ ద డీటెయిల్స్. లైక్ నేను google.com అన్నాను. google.com అంటే ఏంటి అనే విషయము ఈ బ్రౌజర్ కి తెలియదు. ఈ బ్రౌజర్ దిస్ బ్రౌజర్ లైక్ డజంట్ కేర్ అబౌట్ ద నేమ్ అన్నమాట. దీనికి కావాల్సింది ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్సే కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏదైతే ఇక్కడ అసోసియేట్ అయి ఉందో, ఐ మీన్ ఏదైతే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఐపీ నేను నా నెట్వర్క్ సెట్టింగ్ లో నేను కాన్ఫిగర్ చేసి ఉన్నానో, google.com అని కొట్టగానే దిస్ రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు దట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఓకే, ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వస్తుంది, వచ్చి ఇట్ విల్ పిక్ ది రెస్పెక్టివ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ తో డైరెక్ట్లీ ఏం చేస్తుంది, ఆ గూగుల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ గూగుల్ ని రీచ్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. జనరల్ గా డిఎన్ఎస్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీ ఇది. ఓకే, Okay. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే అక్కడి వరకు పోయిన తర్వాత కూడా ఇట్ మే నాట్ నో వాట్ ఈస్ 8.8.8 ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లో. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అని అంటే దట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అగైన్ కన్వర్ట్ దిస్ 8.8.8 ఇంటూ, అక్కడ కూడా ఎంట్రీ ఉంటుంది. దీని ఏం చేస్తుంది, ఓకే దిస్ ఈస్ గూగుల్స్ ఐపీ. సో ఈ ఐపీ మళ్ళీ నేమ్ కి మన కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం కమాండ్ ఇందాక చేసాం కదా, ఎన్ఎస్ లుక్అప్ google.com ఏం చేసింది, ఇట్ వెంట్ టు డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గర నుంచి ఈ www.google.com అనే డొమైన్ కి ఈ ఐపీ అసోసియేట్ అయింది అనే విషయము మనకు ఇది రిటర్న్ చేసింది అనమాట. సో ఈ రకంగా జనరల్ గా మనం దీన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఈ డిఎన్ఎస్ జనరల్ ఫంక్షనాలిటీ ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంతవరకే చాలు. అంటే వీ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అండ్ కాన్ఫిగర్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్ మన స్కోప్ కాదు. బట్ ఈ డిఎన్ఎస్ సంబంధించిన సర్వీస్ ఒకటి మనకి AWS లో ఉంది, రౌట్ 53 అనే సర్వీస్. అది వచ్చినప్పుడు దీన్ని కొంచెం డీటెయిల్ గా ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఏంటంటే జస్ట్ డిఎన్ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటనే చూడండి, దట్స్ ఇట్. సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఈ ఈ రికార్డ్స్ ఏ రకంగా అయితే మనం ఎంట్రీ చేసామో ఇట్లా ఆపరేట్ చేస్తున్నామో, ఇంకొక స్టెప్ ముందరికి ఇక్కడ మనం ఎక్కడానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ google.com అనేటువంటిది డైరెక్ట్లీ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఎంట్రీ చేసినంత వరకు సరిపోదు. దిస్ హ్యాస్ టు బి పర్చేస్డ్. ఇది పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కొన్ని ఉంటాయి, డొమైన్ సర్వీసెస్, డొమైన్ రిజిస్ట్రీస్ ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ డొమైన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోడాడి ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్, ఇదంతా మనకి ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. గోడాడి అనేది ఒక సర్వీస్ మీకు తెలిసే ఉండాలి దాదాపు. ఈ గోడాడి ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద డొమైన్ నేమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సో అండ్ సో ఏదో testdomain.com సంథింగ్ ఏదో ఉంది, ఇది అవైలబుల్లో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బాబే సో 4,58,000 చేంజ్. సో రిమైనింగ్ చూసుకుంటే చూడండి ఈ రకంగా డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఈ డొమైన్స్ నేను పర్చేజ్ చేస్తాను ఫస్ట్. ఏది పబ్లిక్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే, పబ్లిక్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ డొమైన్స్ పర్చేజ్ చేస్తాము. ఈ పర్చేజ్ చేసినటువంటి డొమైన్స్ని దీనికి సంబంధించిన డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, దట్ వీ విల్ యూజ్ అండ్ హోస్ట్ సమ్వేర్. దిస్ డొమైన్ మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర హోస్ట్ చేస్తాము. చేస్తే కానీ పబ్లిక్కి మనకి అవైలబుల్లో ఉండదు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే దట్ ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద డొమైన్ థింగ్స్. ఇది పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ అన్నమాట. డొమైన్ పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ దగ్గర నుంచి డొమైన్ తీసుకొని ఈ డొమైన్ నేమ్తో మనం లోకల్లో హోస్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడే వాడాలనుకుంటాను అనుకోండి, దీంట్లో వీ కెన్ హోస్ట్ దట్ వెబ్సైట్ ఆర్ సంథింగ్ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఏ అప్లికేషన్ అయినా యాక్సెస్ అవ్వాలనంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి అని అంటే ఐ వాంట్ టు లైక్ యాక్సెస్ దిస్ ఓవర్ ది బ్రౌజర్ నుంచి ఈ ఇన్స్టాన్స్ యాక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటది, You should have వాట్ ఈస్ public ద ID, IP address, and port should be open. done. Then what is the server, I mean sorry, so what is the The service public required? ID, right?
Okay. Public IP is fine. So Okay. what kind of you said port, right? Yeah, What is port the should port? be. What is that port? పోర్ట్ అనేది సర్వీస్ డిపెండెంట్ కదా. సో ఏ సర్వీస్ అయితే మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీస్ సంబంధించిన పోర్ట్ అనేది మనకి అక్కడ ఎనేబుల్లో ఉండాలి కదా. సో Right, right. ఆ సర్వీస్ ఏంటి? వెబ్ సర్వీస్. Web service 18. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి, ఫ్రంట్ ఫేస్ లో ఉండాల్సింది వెబ్ సర్వరే ఉండాలి. ఆ వెబ్ సర్వర్స్ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్, ఇప్పుడు హెచ్టిటిపి డి మనకి ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నటువంటిది. తర్వాత అపాచీ. ఓకే, సో లెట్స్ గో విత్ అపాచీ ఓన్లీ. apt ఇన్స్టాల్ అపాచీ 2. ఇది యాక్చువల్లీ రెగ్యులర్ ఫ్యూ కమాండ్స్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ అన్నమాట. సో ఇట్ విల్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ఎస్ ఆర్ నో. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎస్. సో దట్ మీన్స్ వాట్? ఇక్కడ ఏంటి? వెబ్ సర్వర్ అనేది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ సింపుల్ అండ్ లైట్ వెయిట్ ప్యాకేజ్ అనమాట, వెబ్ సర్వీస్ అది. సో వాట్ డు వి డూ? ఇఫ్ ఐ టేక్ మై పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ సెర్చ్ హియర్, ఐ విల్ గెట్ డిఫాల్ట్ పేజ్. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ అలో అస్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్, వాట్ ఎవర్ ద సర్వర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇట్ విల్ అలో అస్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్. ఇక్కడ పోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగేటువంటిది ఏంటి? ఇప్పుడు జావా కానీ, జావా అప్లికేషన్స్ కానీ, డాట్ నెట్ అప్లికేషన్స్ కానీ, ఒరాకిల్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్, అవన్నీ కూడా బిహైండ్ దిస్ వెబ్ సర్వర్ ఓన్లీ దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. సో ఇక్కడ వరకు లాంచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ లాంచ్ అయిన తర్వాత సో అందులో కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేసి ఈ రకమైన డెవలప్మెంట్ అనేది, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇందులో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న దాంట్లో ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్, మనం ఇక్కడ కూడా మనం ఐపీ అడ్రస్ చూడం. ఓన్లీ డొమైన్ నేమ్ విల్ కేర్ అబౌట్. ఓకే, దట్ డొమైన్ నేమ్ అనేది ఏంటి? సేమ్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, డిఎన్ఎస్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ మనము చూసాం కాబట్టి ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్లో డిఎన్ఎస్ ప్రస్తుతాన్ని ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అని అంటే, ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ ఉంది. ఇన్స్టాన్స్లో మనకి డిఫరెంట్ వేలో ఇన్స్టాన్స్ని వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ పబ్లిక్ ఐపీv4 డిఎన్ఎస్, ఈ రకమైన డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఒకటి ఉంది. సి, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్, ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ దిస్. బై డిఫాల్ట్ ఏంటి? హెచ్టిటిపిఎస్ తో వచ్చింది యాక్చువల్లీ. సో హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఇక్కడ మనకు సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ లేదు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ రీడైరెక్టెడ్ టు హెచ్టిటిపి 80 పోర్ట్ 80కి రీడైరెక్ట్ అయింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్, ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ దెర్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ నేమ్. ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ పిక్ చేసుకున్నాము. ఒకవేళ ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ కూడా ఉంది. అలాంగ్ విత్ దాట్ వీ కెన్ సి వాట్ ఈస్ దాట్ హోస్ట్ నేమ్. ఈ హోస్ట్ నేమ్ అనేటువంటిది ఏంటి అని అంటే, ప్రతి సిస్టమ్కి ఒక హోస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. ఇది నా పర్సనల్ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ హోస్ట్ నేమ్, దిస్ ఈజ్ మై హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఈ హోస్ట్ నేమ్తో కూడా ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్. సో ఈ రకంగా మనకి రిప్లై వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ అనేటువంటి ఏంటి అంటే, వీటితోనే మనం మామూలుగా వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే విత్ దెమ్. సో టుడే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ఎ స్మాల్ డెమో, దట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఎనీ క్వశ్చన్? ఫైన్. సో No, one more question, Srini. So ఇప్పుడు యా, ఇందాక మీరు ఇన్స్టాన్స్ లో మధ్యలో నాది డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో ఇన్స్టాన్స్ లో యూ ఇన్స్టాల్ ద అపాచీ వెబ్ సర్వర్ అండ్ దెన్ ఒకసారి అది ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే వెన్ వీ హిట్ దిస్ పబ్లిక్ ఐడి అడ్రస్ దట్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ రన్నింగ్, అంతేనా? And similarly, whatever we want to do, we have to get all those things installed in the EC2 instance. Like if I want to have IIS server, I have to get that installed there similarly, right? ఎస్ ఎస్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్, ఆ వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఈ త్రో వయా బ్రౌజర్ we if we have to access that, అప్పుడు మన కంపల్సరీ వెబ్ సర్వర్ ఇస్ ద మీడియేటర్. సో Right. దిస్ ఈస్ ద లేయర్, రైట్? సో Yeah, వెబ్ but సర్వర్ ఇక్కడ విల్ IP address looks so different, right? The address bar lo.
సారీ, ఇది దీని గురించి అండి. దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఎస్ నేమ్ యాక్చువల్లీ. సో DNS. that is what I said. So IP IP address address. along, yeah, Yeah. along with the IP address, there is one more information called, this is public IPv for DNS. Okay. So I can access using this also. I can open directly this like that. So here it is not opening because it is HTTPS. Okay. సో ఈ రకంగా, సో ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్స్, టాకింగ్ సంథింగ్. No, no. ఓకే, ఫైన్. సో ఇట్లా ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ వస్తాయి. డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ ని మనం ఎట్లా లైక్ ఆపరేట్ చేస్తాం అనేది విల్ సి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటేనే మనకి చూడగానే ఐడియా రావాలి వాట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది. లోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, లోడ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక అనుకున్న మనం google.com లాంటి వెబ్సైట్నో లేకుంటే amazon.com లాంటి వెబ్సైట్నో దాన్ని దాన్ని హిట్ చేస్తున్నాము అని అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా వరకు ఇప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ సర్వర్ ఉంది. ఈ సింగిల్ సర్వర్ మాత్రమే లైక్ ఈ google.com అనేటువంటి డొమైన్ని హోస్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఇక్కడ అప్పుడేమవుతుంది, సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ సెకండ్లో సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అక్కడ సేమ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి. ఏమవుతుంది, కంప్లీట్లీ దీనిపైన బీభత్సమైన దాన్ని ఏమంటాం లోడ్ పడుతుంది, హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది అని అంటే వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్. దానికి మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఇందులో మామూలు ఇది క్లౌడ్లో, ఇది బయట కూడా మామూలుగా లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఫిజికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో దాన్ని మామూలు మన ఆన్ ప్రైమ్ డేటా సెంటర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ మేనేజ్ చేస్తుంటారు. ఎఫ్ఐ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని రకరకాల లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే బై డిఫాల్ట్ AWS ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ, సో వీ కెన్ సింప్లీ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. యాక్చువల్లీ ఎర్లియర్ 3 లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉండేది. మధ్యలో ఒకటి గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ విల్ యూజ్ దీస్ బోత్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే. సో వీటి కంపారిజన్ వేరియేషన్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఇందులో ఉండే ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఈ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇస్ ద వెరీ బేసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనమాట. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి, దీని లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టాన్స్ అటాచ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈ ఇన్స్టాన్స్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ తీసుకున్నాము. డిఎన్ఎస్ నేమ్ దేనికి సంబంధించింది అని అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ అది. ఓకే. ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ కాబట్టి ఆ ఇన్స్టాన్స్కి డైరెక్ట్లీ మనం కనెక్ట్ అయిపోయాం, ఐపీ అడ్రస్తో అయినా కానీ లేదా డిఎన్ఎస్ నేమ్తో అయినా. కానీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెంట్ లేయర్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుందనంటే లెట్ us say this is server 1. We can attach based on the load n number of servers we can attach. I can consider right now servers 3 servers. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనుకుందాం. క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాట్ ఇట్ డస్ సింప్లీ, ఈ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి డైరెక్ట్లీ ఈ సర్వర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఈ రకంగా క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి మనం అటాచ్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఇందులో ఏం చేస్తాము, ఈ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సంబంధించిన ఒక డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఎంట్రీ చేస్తాం. అంటే సో అండ్ సో google.com ఆర్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ test.com అనే డొమైన్ని ఒక యూజర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు, ఒక యూజర్ ట్రైస్ టు యాక్సెస్ దిస్ వయా బ్రౌజర్, అప్పుడు ఏమవ్వాలి,
ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. డిఎన్ఎస్ సర్వర్ షుడ్ గివ్ ద ప్రాపర్ పర్టికులర్ రికార్డ్. ఆ రికార్డ్ దేని అయి ఉంటుంది అంటే క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్ టు దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్ ఇన్ రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, ఒక రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తే సెకండ్ రిక్వెస్ట్ సెకండ్ దానికి సమ్ ర్యాండమ్గా వెళ్తుంది. సీరియల్లో వెళ్ళాలని ఏం లేదు, ర్యాండమ్గా. సో ఒక సర్వర్ ఇక్కడ, ఒక సర్వర్ ఇక్కడ, అంటే ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ ఒక్కో సర్వర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. దీని మెకానిజంతో, ఏది ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మెకానిజంతో ఇక్కడికి ఈ రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. జనరల్గా ఉండేది ఇదే రకంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎ డొమైన్. This domain will go to its respective DNS server. That DNS server will again route that request to classic load balancer. That load balancer will route the traffic to particular server. Okay. So this is the way actually. Classic load balancers ki servers ki direct connectivity ఉంటుంది. మిగతా లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ది దాని స్ట్రక్చర్ వేరే ఉంటుంది. బట్ బేసిక్ ఏంటి అని అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫంక్షనింగ్ జస్ట్ ఇది అర్థమైందంటే మీకు మిగతా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఎనీ డౌట్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? సర్వర్ అంటే ఫిజికల్ సర్వీస్ కదా? సారీ రాజలక్ష్మి, రైట్? ఎస్, సర్వర్ అంటే ఫిజికల్ సర్వరే కదా, ఆర్ ఇన్స్టాన్సెస్? ఇన్స్టాన్సెస్ ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ లో ఉన్నాం కదా, Okay. క్లౌడ్ లో దెర్ ఇస్ మర్చిపోవాలి, మనం ఫిజికల్ సర్వర్స్ మర్చిపోవాలి. ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో కూడా సేమ్ మెకానిజం. ఇప్పుడు ఒకవేళ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మన క్లౌడ్ లో ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి ఇది, ఒకవేళ మనం మామూలుగా ఆన్ ప్రెమిసెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు సేమ్ మెకానిజం ఉంటుంది ఫిజికల్ సర్వర్స్ కూడా. ఓకే. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది సేమ్. సో దీంతో ఏమవుతుందనంటే మనకు ఈ సిస్టమ్ ఒకదానిపైన బర్డెన్ పడడము, హ్యాంగ్ అవ్వడము అనేటువంటిది ఉండదు. సో రెస్పాన్స్ కూడా చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఇంకొక బ్యూటీ ఏంటి అని అంటే, సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ పర్టికులర్ రూల్స్ అన్నమాట. ఎట్లాంటి అవి రాయొచ్చు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ నాకేమొచ్చింది అని అంటే, ఒక ఐసిఐసి బ్యాంక్ సంబంధించింది చూసుకుందాం అనుకుందాం, ఒక ఐసిఐసి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద బ్యాంక్. క్రెడిట్ కార్డ్ సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకో, ఐ కెన్ సింప్లీ స్పెసిఫై హియర్ సో అండ్ సో యూఆర్ఎల్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అని అంటే, దాట్ షుడ్ బి రూటెడ్ టు సో అండ్ సో సర్వర్. ఈ రకమైన రూల్స్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. డెబిట్ కార్డ్ వచ్చిందనంటే ఒక సర్వర్, సమ్ సేవింగ్ అకౌంట్స్ వచ్చిందంటే ఒక సర్వర్. ఆ రకమైనటువంటి రూల్స్ కూడా మనం ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్లో స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఈ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో మనకు ఆ స్కోప్ లేదు. సింప్లీ బై డిఫాల్ట్ మనం అటాచ్ చేసాము అని అంటే, ఇది జస్ట్ సింప్లీ రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్లో ర్యాండమ్గా ఆ వచ్చినటువంటి ట్రాఫిక్ని సర్వ్ చేస్తుంది అంతే. సర్వర్ 1 3 2 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అవి ఏ రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనేటువంటిది జస్ట్ ర్యాండమ్ గా దాన్ని అది చేస్తుంది. అందుకని ఇది వెరీ బేసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అన్నారు. సో విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ రిమైనింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ విత్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ అండ్ ద కంపారిజన్. దానికంటే ముందర జస్ట్ మీ సైడ్ నుంచి కొంత ఇన్పుట్ ఏం కావాలి అని అంటే, ఈ ఐ ప్రొవైడ్ యూ ద లింక్. ఇది ఒకసారి చూడండి, ఇది మేబీ దీనికంటే వికీపీడియా, యా ఇది ఒకసారి జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. వచ్చే ముందు ఒకసారి ఇది చూసుకొని రండి. విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, సో దీన్ని ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా కూడా ట్రాఫిక్ ఏ రకంగా సర్వ్ అవుతుంది అనేది కూడా చూద్దాము. రేపు 3 సర్వర్స్ లాంచ్ చేసేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అటాచ్ చేసి ఎట్లా ఫంక్షనింగ్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది చూద్దాం. Anything to discuss?
ఐ హోప్ ఇది క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇక్కడ ఎక్కడైనా స్ట్రక్లో ఉన్నారా? ఎందుకంటే మళ్ళీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి, ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే. No, this is clear, friend. యా, ఫైన్, గుడ్ దెన్. ఓకే, సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్ రైట్ నౌ? లైక్ సో ఇక్కడ ఇది ఒకసారి అయితే మర్చిపోకండి. మిగతా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం విపిసి డీప్ డైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ కూడా అన్నీ చూస్తాము. బట్ బేసిక్ రౌట్ టేబుల్ ఫంక్షనింగ్, తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ EC2కి వస్తే సెక్యూరిటీ గ్రూప్, అవి అయినా మాత్రము మర్చిపోకండి. కొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ నేను మర్చిపోయా, ఇది ఇట్లాగే ఉంటే బ్రహ్మాండంగా పడుతుంది. రిలీజ్ ఓకే, నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ బట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడెక్కడ సిచ్యువేషన్ వచ్చిన ప్రతిసారి నేను దీంట్లో ఒక్కొక్కటి టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. బట్ మేజర్ థింగ్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకసారి ఇవైతే చదివే ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అవ్వండి ఇండివిజువల్ దానికి కూడా. లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, AWS డాక్యుమెంటేషన్, సమ్ ELB అన్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో బాగా ఇచ్చినాడు ఇవన్నీ కూడా. సో మీ ఓపికను బట్టి చూడండి డాక్యుమెంటేషన్. దీని సపరేట్ మనకు మెటీరియల్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఇందులోనే AWSలోనే మనకు డాక్యుమెంటేషన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ యూటిలైజ్ దట్. ఓకే, సో we'll discuss more about remaining load balancers, and along with that auto scaling group is very beautiful concept. అది రేపు చూద్దాం. ఈ మూడు రేపు కవర్ చేసేద్దాము. సో ఇది కంప్లీట్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు సమ్ యాక్సెస్ పార్ట్.